Good evening to all. Now, today we are continuing from yesterday. So the same topic, the compassion. So as we saw, compassion, relative and ultimate compassion. So yesterday we did the relative compassion. So today now the ultimate compassion, the third topic. Xin chào buổi tối tất cả các quý vị, và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bài giảng từ ngày hôm qua, và chúng ta sẽ tiếp tục cùng một chủ đề, đó là về lòng từ bi. Thì chúng ta có hai loại từ bi là từ bi tương đối và tuyệt đối. Hôm qua chúng ta đã đi qua lòng từ bi tuyệt đối, và hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với lòng từ bi tuyệt đối, và đây là loại từ bi thứ ba. Okay. So today now the ultimate compassion. So here in the ultimate compassion, as I told you yesterday, so relying on non-referential point and developing compassion. Yeah. Và như Rinpoche đã đề cập đến ngày hôm qua, thì là lòng từ bi tuyệt đối này dựa trên việc không có điểm tham chiếu, và từ đó chúng ta phát khởi lòng từ bi. So here and then understanding the nature of emptiness and realizing that all Dharma is emptiness and free from an independent self character. So when I say here all Dharma, so it means everything. Everything that you hear, everything that you see, everything that you experience. So everything, so that is Dharma. So all Dharma, the nature of all Dharma is emptiness, free from independent self character. Và khi mà chúng ta hiểu được về bản thể của tánh không, chúng ta có thể trực ngộ rằng tất cả vạn pháp đều là không. Vạn pháp ở đây có nghĩa là tất cả những gì chúng ta có thể nghe, thấy, vân vân, tất cả những gì chúng ta có thể trải nghiệm, và bản thể của vạn pháp đó là không, và nó không có tự thể. Nothing is existing as a fixed, permanent, singular, and so that kind of character. Everything is like an illusion. Everything is multiplicity. Everything is dependent on other characteristics, interdependent nature. Và không có gì tồn tại một cách cố định, vững chắc và thường hằng, đơn nhất và độc lập. Tất cả vạn pháp đều giống như là huyễn ảo, và chúng là đa phức, có nghĩa là chúng tương thuộc lẫn nhau. So when I said illusion, and then it is like we are talking about the two truth, the relative truth and the ultimate truth. So in the ultimate nature or the state of everything is emptiness, but in the relative level, and then everything appears like as it appears. It is interdependent. So depending on various so interdependent nature, then manifests as how we see things. But but through ignorance we grasp onto things as a reality, and don't recognize or realize the nature. And through that, we think everything is singular, everything is independent and existing by itself permanently. So, but in reality, it is free of such independent, permanent character. So in reality, everything is interdependent. So if you examine through interdependent character, then we will come to a conclusion of the emptiness nature of everything. So that is
So this is what we mean by, the here like an illusion. Huyễn ảo ở đây chúng ta, về cái cạnh huyễn ảo mà chúng ta đề cập đến ở đây thì có hai sự thật, đó là hoặc là hai chân lý, đó là chân lý tương đối và tuyệt đối. Về chân lý tuyệt đối hay chân lý tối thượng thì bản thể của tất cả vạn pháp đều là không. Còn về chân lý tương đối thì là tất cả mọi thứ đều tương thuộc lẫn nhau và chúng thị hiện tùy theo nhân duyên và giống như cách mà chúng ta đang trải nghiệm chúng bây giờ. Nhưng vì vô minh nên chúng ta bám chấp vào rằng chúng là có thực tại của riêng chúng và chúng ta không nhận ra bản thể không tánh của tất cả mọi pháp và chúng ta trực nhận chúng là như là thường hằng, độc lập và đơn nhất và chúng tồn tại bởi chính nó một cách độc lập, thường hằng và thực tế thì là chúng thoát khỏi tất cả những đặc tính này mà tất cả mọi thứ đều là tương thuộc lẫn nhau, vô thường và là đa phức. Và khi mà chúng ta quan sát những cái đặc tính này thì chúng ta có thể trực nhận được bản thể không tánh của tất cả vạn pháp và đó là ý nghĩa của huyễn ảo ở đây. So, like the great master Nagarjuna said, that 강식 텐중 마인비 충거여바 마인노 대실 동바 마인비 충거여바 마인노. So which means since there is no phenomenon which is not dependently originated, there is no phenomena which is not empty, of true existence. Như Bồ Tát Long Thọ hay Nagarjuna đã nói rằng là vì tất cả vạn pháp đều là do duyên sinh và vì vậy không có pháp nào không phải là không và không có pháp nào thực sự tồn tại độc lập của chính nó. Now this is very clear. Like for example, we look at this mala. The mala. Mala, right? This is called a mala. The counting bead. So we think this is a mala. But this is our conceptual mind create this mala. If you really examine now what is a mala, there's no, so a mala is such given name to something that is, there's a thread there, and inside the thread we, put one bead after another, and this, collection of all this bead and with a, head and all, with a head and all this, and then we call this a mala. But if we examine carefully, if we take out the string, then it disintegrates. Then if we take out one, the bead, then that is a bead. It is not a mala. Then if we look at the string, that is not a mala. So that way it is a combination of so many things put together. Then we make a name as a mala. But if we really examine through, then there's no such thing as a mala. This thing, so-called mala, is a concept. It's a something put together, many things coming together. Then we create this as a mala, and we think this is a mala. But this, if we examine one by one carefully, then we will come to a conclusion. There's no such a thing as a mala, because each one is bead. Then if you think that is a real bead, then if you examine the bead itself, then you can break into so many parts. The bead has so many parts, and it is made of so many material. And then each that material, if you break into particles, then atoms, subatom, so that way, then you will find there's no, kind of solid identity that you can hold on to. So that way, we come to a understanding that, through it is a mere interdependent, kind of a, how do you say, play or an interdependent character which create such a thing called a mala. Otherwise, by itself, it is, by itself permanent, independently cannot exist. It loses its identity or a power to exist.
Ví dụ như là tràng hạt mala này dùng để đếm những câu chú của chúng ta, thì ở đây chỉ là do cái tràng hạt này tồn tại là do tâm thức hay là do tư tưởng phân biệt của chúng ta tạo ra nó. Vậy nếu chúng ta thực sự quan sát, quán chiếu một cách kỹ càng là tràng hạt này là gì, thì thực ra tràng hạt hay mala chỉ là tên của nhiều thứ kết hợp lại với nhau, đó là bao gồm có sợi chỉ và có các hạt kết hợp lại với nhau. Và khi mà chúng ta kết hợp chúng lại với nhau, chúng ta gọi nó là tràng hạt. Và nếu như mà chúng ta loại bỏ bất cứ một cái gì thành phần nào đó trong tràng hạt này thì là tràng hạt không còn tồn tại nữa. Ví dụ như chúng ta lấy các hạt ra thì hạt đó không gọi là tràng hạt, hay là chúng ta lấy sợi dây ra thì cái sợi dây đó không phải là tràng hạt. Và vì vậy tràng hạt chỉ là sự kết hợp của rất nhiều thứ với nhau và chúng ta định danh hay là gọi nó là tràng hạt. Và nếu mà chúng ta quán chiếu, phân tích một cách kỹ càng thì thực ra không có gì gọi là tràng hạt cả. Đây chỉ là tư tưởng, khái niệm của chúng ta tạo ra mà thôi. Và đó chỉ là rất nhiều thành phần kết hợp lại với nhau và chúng ta nghĩ rằng nó là tràng hạt. Ngược lại, nếu mà chúng ta quán chiếu, phân tích sâu sắc thì chúng ta sẽ thấy là không có gì gọi là tràng hạt cả. Và thậm chí là một cái hạt này, nếu mà chúng ta quan sát một hạt thì chúng ta thấy rằng là nó cũng được tạo thành bởi rất nhiều phần khác nhau và từng phần đó cũng tạo bởi những vật chất khác nhau. Và trong vật chất đó thì nếu chúng ta quan sát sâu hơn, chúng ta sẽ thấy là có phân tử, nguyên tử, vân vân. Và vì vậy nó không có một định danh cố định để chúng ta có thể bám chấp vào được. Khi mà chúng ta hiểu rằng là tràng hạt này chỉ được có chỉ tồn tại thông qua đặc tính tương thuộc và nó không hề tồn tại độc lập bởi chính nó. Khi mà chúng ta có thể trực nhận được điều này thì là tràng hạt mất đi định danh của nó. There's a very nice quote or saying, that beauty lies in the eyes of the beholder, right? So this is very, very true. So when you say beauty lies in the eyes of the beholder, it is it shows that when we say so and so is beautiful, if so and so is truly beautiful, then it should be beautiful for everybody. But each individual will have their own perspective of that beauty. So therefore it shows that the emptiness nature of this. Và cũng có một câu nói rất hay, đó là vẻ đẹp thì nằm trong mắt của người nhìn. Bởi vì là nếu mà ai đó hoặc cái gì đó thực sự là đẹp và nó đẹp bởi chính nó thì là nó phải giống nhau với tất cả mọi người đều phải thấy là nó đẹp. Nhưng mà thực ra mỗi người lại có một quan niệm về cái đẹp khác nhau, có thể nhìn thấy khía cạnh của cái đẹp khác nhau, và điều đó đã chứng minh bản thể không tánh của tất cả vạn pháp. For example, sometimes some students, when there's a teaching here, bring very beautiful flowers, like orchids, from various places. And there are so many orchids, green. In Sikkim we have green orchid. So green orchid, white orchid, purple orchid, pink orchid. There's so many different kinds of orchid flower. And some, like the purple orchid, and they say this is very beautiful. And if it is really, if it is really true, if it is, independently, how do you say, by definition, ultimate beauty of the orchid is purple orchid is beautiful, then it should be such for everybody. But some people find the white orchid more beautiful. Some people find the red orchid more beautiful. Some people find the green orchid more beautiful. So the purple orchid loses its, the permanent independent character. So that way we can very much understand and see, the emptiness nature of everything. Và
Ví dụ như là đôi khi có một số đồ đệ tham gia khóa học ở đây và mang đến những hoa phong lan rất là đẹp và có rất nhiều màu sắc khác nhau như là màu xanh, màu trắng, màu tím, màu hồng vân vân. Và có một số người thì màu tím và nghĩ rằng là màu tím, hoa phong lan màu tím là đẹp nhất. Nhưng nếu hoa phong lan màu tím thực sự đẹp và nó có và vẻ đẹp của nó là tuyệt đối, độc lập thì nó phải như vậy với tất cả mọi người. Nhưng thực ra không phải vậy, bởi vì có một số người thì thấy rằng là hoa phong lan màu xanh lá đẹp hơn, một số thì thấy là hoa phong lan màu hồng đẹp hơn. Và do đó hoa phong lan đã mất đi cái đặc tính thường hằng và độc lập của nó. Và chúng ta có thể nhận rõ rằng là tất cả mọi pháp đều là bản thể của tất cả mọi pháp đều là không. Again, the master Nagarjuna said, that Kangla Tongba Nirunga, Tela Tamji Rungan Jur, Kangla Tongni Mirunga, Tela Tamji Rumin Jur. So, which means for him to whom emptiness is attainable, then everything becomes attainable. For him to whom emptiness is not attainable, then nothing becomes attainable. So so this is what it means. Because of emptiness, the nature of everything is emptiness. So everything is possible. So everything manifests. Because of emptiness. Relative is possible because of the emptiness nature. So if things are not emptiness, then nothing can happen. Everything is stuck. So because of this nature of emptiness, everything is possible. So limitless potential. Và Bồ Tát Long Thọ hay Nagarjuna cũng nói rằng là nếu có thể thành tựu được tánh không thì có thể thành tựu được tất cả mọi thứ. Nếu không thành tựu được tánh không thì không thể thành tựu được bất cứ thứ gì, bởi vì bản thể của vạn pháp là không, nên là tất cả mọi thứ đều là có thể. Và thực tại tương đối là có thể bởi vì là bản thể của tánh không này, và nếu không có không tánh thì không có gì có thể xảy ra được và tất cả mọi thứ sẽ bị mắc kẹt. Và vì vậy, do có không tánh nên là chúng ta có tiềm năng vô hạn. So that way, then there is no ultimate suffering, and there is no ultimate samsara. Và do đó không có khổ đau tuyệt đối và cũng không có vòng sinh tử luân hồi tuyệt đối. Because of the emptiness nature of the samsara, we can attain liberation. Because of the emptiness nature of suffering, we can overcome suffering. Và bởi vì bản thể không của vòng sinh tử luân hồi, chúng ta có thể đạt được giải thoát, giác ngộ, và vì bản thể không của khổ đau mà chúng ta có thể vượt qua khổ đau. So, again, there's another verse by Nagarjuna. He says, that ceasing of karma and afflictions lead to nirvana. Karma and afflictions arise from fabricating thoughts. So thoughts which we fabricate and think, it is real, and from there, the thoughts, then we fabricate with thoughts and seeing, things as like this and like that. I as reality, then you as reality, and in this, then we create, we develop afflictive emotions to those who we are dear, their attachment to those who we don't like, aversion, and all this is ignorance. So like this, so through all this, so and then through this, then we perform action of this, body, speech, and mind, and create karma. So that way, so karma and afflictions
arise from the fabricating thoughts. These in turn arise from elaborations. So through like this arise. So therefore, elaboration ceases through the wisdom of emptiness. So when we understand the nature of emptiness of all this, then that is when we attain liberation. So when we understand the emptiness nature of the karma, when we understand the emptiness nature of all this, then that is how we are able to attain liberation. Và cũng trong một đoạn kệ khác, Bồ Tát Long Thọ cũng nói rằng là sự chấm dứt của nghiệp lực và của phiền não sẽ dẫn đến niết bàn, và nghiệp lực và phiền não được phát khởi bởi tâm thức ngụy tạo của chúng ta, hay là những tư tưởng phân biệt của chúng ta. Có nghĩa là chúng ta nhìn mọi thứ là như thế này như thế kia. Ví dụ như là chúng ta nghĩ rằng mình là thực và do đó người khác cũng là thực, và từ đó chúng ta phát khởi phiền não, như là chúng ta dính mắc vào những người mà chúng ta ưa thích, và chúng ta sân hận với những người mà chúng ta không ưa thích, và từ đó vô minh cũng phát khởi, và do đó từ đó chúng ta thực hiện các hành động về thân khẩu ý, và chúng ta tạo ra nghiệp, và chúng ta có nghiệp lực và phiền não. Và khi mà chúng ta có thể trực ngộ được, hay chúng ta có trí huệ về tánh không, thì chúng ta có thể đạt được giải thoát. Có nghĩa là nếu mà chúng ta hiểu được bản thể không của nghiệp lực và của phiền não, thì từ đó chúng ta có thể đạt được giải thoát. When we realize that there is no inherent reality in any of this, like this I, it's a so if we examine, this, we hold on to this I as a reality, really solidly there right now, without examining it. But if we really examine, where's I? What is I? You cannot find. Whether the I is, what is I? Where is I? Then if you say, this is I, then which part of you is I? Whether it's your finger, whether it's your, palm, whether it's your, arms, whether it's your, head, whether it's your, so that way, then whether it is inside of you, whether it is outside of you, whether it is, so if you examine this way, then you will find that there's no, inherent reality in this thing called I. And when you realize this or recognize this, then there's no you. So like this. So again, there's another saying, or by the Dharmakirti, he says that when self is conceived, then distinguishing as others occurs. This conception of self and others lead to attachment and aversion. This in turn results in the ensuing of all miseries. So that is how it is. So when we recognize that this I, has no inherent reality, and then that way, then there's no you. You also we realize that, and then gradually, so that way, then everything ceases. So emptiness, very important. Understanding the nature of emptiness, because everything is emptiness. So emptiness here again. Okay, I will explain gradually. Khi mà chúng ta có thể hiểu, khi chúng ta có thể trực ngộ rằng là chúng ta không hề có thực tại, và chúng ta không hề tồn tại một cách thực đó. Ví dụ khi mà chúng ta quán chiếu hay là phân tích cái tôi này, và thường chúng ta sẽ bám chấp vào cái tôi này như một thực tại, và cái tôi này là cố định và vững chắc. Khi mà chúng ta không có quán chiếu nó một cách rõ ràng, nhưng khi chúng ta bắt đầu quán chiếu nó một cách rõ ràng là vậy cái tôi này là gì, và cái tôi này có thể tìm thấy ở đâu,
chúng ta sẽ không thể nào tìm thấy chúng, chúng ta cũng không thể nào chỉ ra được chúng. Và nếu chúng ta nói rằng là cơ thể này là cái tôi, vậy phần nào của cơ thể này là cái tôi? Ngón tay, bàn tay hay là đầu, vân vân. Bên trong, bên ngoài đều không phải là chúng ta. Và khi mà chúng ta quán chiếu, suy ngẫm như vậy thì chúng ta có thể nhận ra rằng là cái tôi này không hề thực có, nó không hề có thực tại. Và cũng có câu nói rằng là khi mà bản ngã, khi chúng ta nhận thức có cái tôi hay có cái ngã này thì chúng ta bắt đầu có sự phân biệt với người khác. Và khi chúng ta có nhận thức về tôi và người khác thì nó sẽ dẫn đến dính mắc và sân hận, và từ đó thì chúng ta sẽ chịu khổ đau, thống khổ. Và do đó khi chúng ta có thể trực ngộ được rằng là không có cái tôi một cách thực có thì tất cả mọi thứ đều sẽ chấm dứt. Và do đó hiểu biết về tánh không hay là bản thể của tất cả vạn pháp đều là không là rất quan trọng. So here when we are seeing emptiness, we must understand it is not nihilist, not zero, nihilist. So we are not talking about that kind of emptiness. In fact, here, as I said, it is the multiplicity, the interdependent nature, so the character, limitless potential. So that is emptiness. So it is empty of a singularity, empty of an independent singular character. Và khi mà chúng ta nói về tánh không ở đây, nó không hề có nghĩa là thường đoạn hay là hư vô hay là số không, mà ở đây nó là đa phức, tương thuộc và vô thường, và nó có tiềm năng vô hạn. Và vì vậy tánh không ở đây thì có nghĩa là sự vắng mặt của đơn nhất, độc lập và thường hằng. So that way, then there is no ultimate suffering, there's no ultimate samsara, and there is no ultimate I, but we hold on to it as a real, independent, singular, character through ignorance, not understanding the true nature. And in this, then in reality, there is no reason to experience, suffering or to be bound in the samsara, but because of ignorance through such, then we are bound in the samsara and experiencing suffering, etc. Và do đó không hề có khổ đau hay vòng sinh tử luân hồi tuyệt đối, và cũng không có cái tôi tuyệt đối, nhưng mà chúng ta bám chấp vào chúng như là thực có, như là thực tại. Bởi vì là vô minh, chúng ta không hiểu được hay chúng ta không trực ngộ được tâm bản nhiên hay là được chân tánh của vạn pháp. Trên thực tế thì không có lý do gì chúng ta phải chịu khổ đau hay là chúng ta bị ràng buộc, trói buộc trong vòng sinh tử luân hồi, nhưng bởi vì vô minh mà chúng ta đang bị trói buộc trong vòng sinh tử luân hồi và chúng ta đang chịu đau. And in this, then we create suffering like dream, and like when we don't realize, dream is a dream, and then under the influence of the dream, and then we hold onto things, as reality, and hold onto self as I and others as they, and in such delusion experience, then the great suffering of the samsara and so is created, and then develop great, so seeing this, that beings unnecessarily trapped in this illusion, like a dream. When somebody, for example, let's say, your friend is sleeping next to you and having a nightmare, and you are awake and watching your friend, and sees your friend having a nightmare because of lots of struggle and perspiring and like this,
then you feel sorry for the person, that this person is having a dream, yet going through so much so much difficulty. Then you try to wake the person up. When the person wakes up, the dream is over. But during the dream, the person, though it is just a dream and not reality, but experiences exactly the suffering, the all that is experienced by the person. Though it is a dream, the person in the dream doesn't know it is a dream, and in that illusion, in that so goes through all the experiences. But it is empty of such. It is not real. It is a dream. So but you from outside seeing understand it is a dream. So that way, so it is like that. So we beings through ignorance are trapped in this illusion, in the dream, and then experience unnecessarily. And the Buddha, the enlightened ones who are realized beings, realize this, and then through great compassion for beings, then turn the wheel of Dharma to liberate beings. So this way, so when we recognize this, when we realize this, then we develop great compassion. Like how, as a how you develop great compassion for the person, your friend going through this, and then a dream, and then you wake up. So same way, you for all beings, understanding that in this, through ignorance, suffering so much in this illusion, in this big dream, and then you genuinely wish to liberate all of them from this dream, including yourself. So you develop genuine loving kindness, compassion for beings. Do đó chúng ta đã tạo ra khổ đau giống như là một giấc mơ, và chúng ta không nhận ra hay không trực ngộ được giấc mơ đúng thực như là giấc mơ. Và khi chúng ta không trực ngộ được như vậy thì chúng ta sẽ chịu ảnh hưởng của giấc mơ, và chúng ta sẽ bám chấp hay là chúng ta sẽ bám víu mọi thứ như là thực tại, và chúng ta bám víu vào cái tôi này và có sự phân biệt với người khác, và đó chính là huyễn ảo, và chúng ta đã tạo ra khổ đau và vòng sinh tử luân hồi cho chính chúng ta. Và khi chúng ta có thể nhận thấy là tất cả mọi chúng sinh đang bị mắc ở trong vòng sinh tử luân hồi một cách không cần thiết do vô minh, giống như là giấc mơ. Ví dụ như là giống như là một người bạn đang ngủ và đang gặp ác mộng, và quý vị đã dậy rồi và quý vị có thể thấy là người bạn đang gặp ác mộng, và quý vị có thể nhận thấy rằng là họ đang rất là khổ sở, và quý vị cảm thấy rất là tội nghiệp cho họ, bởi vì là dường như họ đang trải qua rất nhiều khổ đau. Do đó quý vị cố gắng đánh thức họ dậy, và khi họ dậy thì là cái cơn ác mộng cũng qua đi. Nhưng mà khi mà người bạn đó đang mơ thì tất cả những gì họ trải nghiệm ở trong giấc mơ, tất cả những khổ đau, vấn đề ở trong giấc mơ đó đều là thực, và do họ không biết giấc mơ chính đúng thực như là giấc mơ, và họ mắc kẹt ở trong huyễn ảo này, và họ trải nghiệm mọi thứ như thực dù nó không hề có thực và nó chỉ là giấc mơ. Và khi quý vị ở bên ngoài nó thì quý vị có thể nhận ra rằng đó chỉ là một giấc mơ. Và do đó khi chúng ta nhận ra rằng là tất cả mọi chúng sinh cũng đang bị mắc kẹt trong giấc mơ, trong vòng sinh tử luân hồi bởi vì vô minh, cũng giống như là Đức Phật có thể nhận ra được điều này, và từ đó đã phát khởi lòng đại bi tới tất cả mọi chúng sinh, và Đức Phật đã chuyển pháp luân để giải thoát tất cả mọi chúng sinh khỏi khổ đau và vòng sinh tử luân hồi. Và cũng như vậy, khi chúng ta có thể hiểu được nó, có thể trực nhận được điều này, chúng ta cũng phát khởi lòng đại bi, và chúng ta mong ước là có thể giúp tất cả mọi chúng sinh có thể thức tỉnh khỏi giấc mơ này. Và do đó khi chúng ta có thể hiểu là tất cả mọi chúng sinh đang chịu khổ đau trong một giấc mơ lớn này, tức là vòng sinh tử luân hồi, chúng ta mong ước có thể giải thoát họ khỏi khổ đau, và cũng giải thoát khỏi chính chúng ta khỏi khổ đau hay khỏi giấc mơ lớn này. Và từ đó chúng ta phát khởi
lòng từ bi một cách chân chính, chân thành. So, so for this kind of compassion is non-referential point, relying on the non-referential point, developing compassion, because one doesn't hold on to beings as a reality, then not holding on to the suffering as a reality, but developing genuine loving kindness, compassion for those beings who, because of ignorance, not able to understand this very nature of emptiness, are suffering so much in this, in the illusion, the dream, in this dream, creating the samsara and the sufferings and all that. So with this, then one develops strong compassion for such beings. So this is the ultimate compassion. So the practice of the ultimate compassion through the practice of emptiness. Và lòng từ bi này là lòng từ bi mà không có điểm tham chiếu, hay là lòng từ bi dựa trên tánh không, và từ đó chúng ta phát khởi lòng từ bi, chúng ta không dính mắc, không bám chấp tất cả mọi chúng sinh, và chúng ta là thực có hay là thực tại, hay là chúng ta cũng không bám chấp vào khổ đau này như là một thực tại, và chúng ta phát khởi lòng từ ái và bi mẫn tới tất cả những chúng sinh do vô minh mà họ không hiểu, không trực ngộ được bản thể không tánh của vạn pháp, và từ đó họ chịu khổ đau ở trong giấc mơ lớn này, họ tự tạo ra khổ đau và vòng sinh tử luân hồi cho chính họ, và chúng ta phát khởi lòng từ bi mạnh mẽ tới tất cả những chúng sinh như vậy, và đó là lòng từ bi tuyệt đối, và chúng ta thực hành lòng từ bi tuyệt đối này thông qua thực hành về tánh không. So there's again, the Buddha says in the Samadhi Raja Sutra that just as in a dream of a young girl who gives birth to a child and then loses the child, so when she gives birth to her child, she is experiences great joy, but when she loses the child in the dream, she experiences great suffering. So it is like that. It says, joyous was she at the meeting, at the the birth of her child, and sad at the death of her child. So but it is a dream. But in the dream, she experiences great joy and great sadness at the same time in the dream. So view all phenomena as this. So Buddha says, all phenomena as like this. It is empty of such independent reality, character. But because of our ignorance, we hold on to them as reality and experience all this. But it is like a dream, So therefore, view all phenomena as such and practice illusion. The practice of seeing things as an illusion, and so there are many practices. Và Đức Phật cũng nói rằng như ở trong kinh Samadhi, đó là giống như là ở trong giấc mơ, người mẹ sinh ra đứa bé và rồi mất đứa bé ngay lập tức, và khi mà người mẹ sinh ra đứa bé thì bà trải nghiệm sự hỷ lạc lớn lao, và khi mà bà mất đứa bé thì bà chịu khổ đau, thống khổ. Và vì vậy, hỷ lạc khi mà đứa bé chào đời và những khổ đau, buồn khổ khi mà đứa bé mất đi, tất cả đều chỉ là mơ. Nhưng mà khi người mẹ ở trong giấc mơ đó thì những trải nghiệm về hỷ lạc và khổ đau này là có thực, là thực tại. Và tất cả vạn pháp cũng như vậy. Tất cả vạn pháp đều không có đặc tính thường hằng, đơn nhất và độc lập, nhưng mà vì vô minh chúng ta bám chấp vào thực tại, chúng ta nghĩ rằng tất cả mọi thứ đều là thường hằng, độc lập và đơn nhất, và vì vậy chúng ta chịu khổ đau, và do đó chúng ta phải thực hành để có thể nhận ra hoặc trực ngộ là tất cả mọi thứ đều chỉ là huyễn ảo như trong một giấc mơ.
Okay, so now, so with that, then we understand the compassion, how to develop compassion through these three methods. So we can, we keep that in mind and we can practice that way. But as when we put into practice, so as I said, the 8 verses of the mind training by Geshe Langri Thongpa, so this is a very short teaching, yet it only has 8 verses, but very profound teachings. And this is teaching of the mind training. As I said yesterday, everything is the state of the mind. Now, if one's mind is pure, virtuous, then all action is virtuous. And if one's state of mind is negative, then all action with that follows is non-virtuous. So therefore, state of mind is very important. So here, when you say mind training, so it is cultivating our mind to be virtuous. So it is, and as I say, as we saw that, because we have this potential which is limitless, because the nature of all beings is Buddha, is pure, is compassionate. That is why we can develop, or we can purify, develop our ignorant. We can purify our ignorance, and we can realize this pure nature, because the limitless potential that we truly have because of this, because we possess this nature, because our nature is Buddha. So we can realize this, or we can manifest this. So that is why mind training. So training in a way means to to purify the ignorance. Through this practice of the mind training, we purify the ignorance, and through that, then we realize our true potential. Từ đó thì chúng ta đã có sự hiểu biết về làm thế nào để có thể phát khởi lòng từ bi thông qua 3 phương pháp này, và chúng ta nhớ chúng và thực hành theo cách này. Và như hôm qua Rinpoche có đề cập là chúng ta sẽ cùng nhau đi qua 8 vật kệ chuyển hóa tâm của Geshe Langri Thongpa. Và bài kệ này thì rất là ngắn, nó chỉ có 8 khổ thôi, nhưng mà nó rất là thâm sâu và nó bao gồm tất cả những thực hành của chuyển hóa tâm hay là rèn luyện tâm. Và bởi như Rinpoche đã nói là tất cả mọi thứ đều phụ thuộc vào trạng thái tâm thức của chúng ta. Nếu mà trạng thái tâm thức của chúng ta là thanh tịnh thì tất cả mọi thứ đều là thanh tịnh, và nếu trạng thái tâm thức của chúng ta là bất thiện thì tất cả mọi hành động theo sau của chúng ta cũng sẽ đều là bất thiện. Và vì vậy trạng thái tâm thức là rất quan trọng, và ở trong rèn luyện tâm thì chúng ta tu luyện để có được một tâm thức thiện lành. Và bởi vì là tất cả chúng ta đều có tiềm năng vô hạn, bởi vì bản thể của tất cả mọi chúng sinh đều là Phật và vốn luôn thanh tịnh. Và do đó chúng ta có thể tịnh hóa được vô minh, và chúng ta có thể trực ngộ được tâm bản nhiên thanh tịnh này, và chúng ta có thể trực ngộ được tiềm năng vô hạn này, bởi vì là bản thể của chúng ta vốn là Phật, và chúng ta có thể trực ngộ chúng, hay là chúng ta có thể hiển lộ chúng một cách toàn vẹn. Và đó chính là rèn luyện tâm hay là chuyển hóa tâm. Chúng ta tịnh hóa vô minh thông qua những thực hành về rèn luyện tâm, và từ đó chúng ta có thể trực ngộ được tiềm năng chân chính của chúng. So now Geshe Langri Thongpa was a great Kadamba master who lived in the period of how to say for 1054. Yeah, so he lived, he was born in the year 1054 and passed away in the year 1123.
And so he lived for about 69 years. And he was a great Kadamba master. So the Kadamba tradition was, of course, started by the great master Atisha. And Atisha's principal disciple was the, Geshe Domtamba. And Geshe Domtamba's principal disciple was Geshe Potowa. And Geshe Potowa's principal disciple was, the Geshe Langri-Thangpa. So very close lineage. So that way. And he, he put down these 8 verses as the mind training. Mind training was one of the main, it is the main practice of the Kadamba tradition. And then later on, a great master called, Geshe Chekawa compiled the 7-point mind training, which is very popular, so 7-point mind training. And it is said that when, Geshe Chekawa, as a child, when he heard about these 8-verse mind training, then that is through that hearing of this 8 verses of the mind training, he turned his mind towards Dharma, and then that was the beginning of his journey towards liberation, and through that, then he became a great master, an enlightened master, and put down the the 7-point mind training, which is so vastly practiced by everybody. So like that, so these 8 verses of the mind training is very profound and precious. Và Geshe Langri-Thangpa là một vị thầy của dòng truyền thừa Kadampa, và Ngài sinh vào năm 1054 và mất vào năm 1123, có nghĩa là Ngài sống khoảng 69 năm, và Ngài là một vị thầy vĩ đại của dòng truyền thừa Kadampa. Và dòng truyền thừa Kadampa thì bắt đầu từ đạo sư vĩ đại Atisha, và đệ tử chính của Atisha là Geshe Domtenpa, và đệ tử chính của Geshe Domtenpa đó là Geshe Potawa, và Langri-Thangpa là đệ tử của Geshe Potawa. Bởi vì vậy đây là một dòng truyền thừa rất là gần, và Ngài đã viết ra bài kệ 8 vần kệ chuyển hóa tâm này, và đây chính là thực hành chính của dòng truyền thừa Kadampa. Và sau này thì Geshe Chekawa đã soạn ra 7 điểm chuyển hóa tâm, và 7 điểm chuyển hóa tâm này rất là phổ biến và rất là nổi tiếng. Và người ta nói rằng là khi còn nhỏ thì Geshe Chekawa đã nghe về 8 vần kệ chuyển hóa tâm này, và từ đó Ngài đã xoay chuyển tâm của mình hướng về giáo Pháp, và đó là sự bắt đầu của con đường dẫn đến giác ngộ của Ngài. Và Ngài đã đạt được giác ngộ rất là cao và trở thành một vị thầy vĩ đại, và từ đó viết ra 7 điểm chuyển hóa tâm, và đây là một thực hành rất là phổ biến. Và do đó bài kệ 8 vần kệ chuyển hóa tâm này là rất thâm sâu và rất là chân quý. So now here, when we say training the mind is to discover, develop, and manifest the innate quality of the goodness, the primordial wisdom in each and every one of us. So, in other words, we are training to develop or realize our bodhicitta. Bodhicitta means the enlightened mind. So our mind, we say that, in other words, the Buddha nature. So our mind, the nature is, limitless. So that is the bodhicitta. But because of ignorance, at the moment, unable to recognize that and realize that, and we become limited. But then we have this innate quality, the bodhicitta in us. So therefore, to discover and develop, realize this, then training of the mind, practice.
Và rèn luyện tâm có nghĩa là chúng ta khám phá, chúng ta để có thể làm hiển lộ những phẩm chất vốn có của chúng ta, hay là thiện căn của chúng ta, hay là trí huệ nguyên sơ vốn có ở trong mỗi chúng ta rèn luyện để có, nói cách khác, chúng ta rèn luyện tâm để có thể trực ngộ ra bồ đề tâm, hay là tâm giác ngộ, và hay một từ khác đó là Phật tánh của chúng ta. Và bản thể của tâm của chúng ta vốn là vô hạn và bồ đề tâm, nhưng vì vô minh chúng ta không thể trực ngộ ra chúng, và vì vậy chúng ta trở nên bị giới hạn, hạn hẹp. Nhưng tất cả chúng ta đều có những phẩm tánh vốn có này, có nghĩa là chúng ta đều có bồ đề tâm hay có Phật tánh bên trong mỗi chúng ta, và vì vậy để có thể khám phá và để có thể trực ngộ được chúng ta cần những thực hành để rèn luyện tâm này. So, as I explained earlier, in order to purify something, there has to be an essence to be purified. Pure essence that has to be purified. If there is no pure essence, then you cannot purify anything. So when there is something to purify, means when there is purification, means there has to be something to purify. And this pure essence is our Buddha nature, the Bodhicitta. Và như đã đề cập đến ở trên là chúng ta cần phải tịnh hóa vô minh hay là một cái gì đó, và để có thể tịnh hóa được một cái gì đó thì bản thể của nó hay cốt lõi của nó phải thanh tịnh, bởi vì nếu như bản thể hay là cốt lõi tinh túy của nó không thanh tịnh thì chúng ta sẽ không thể nào tịnh hóa được chúng. Và ở đây bản thể thanh tịnh của chúng ta chính là Phật tánh, tâm nhiên. So when we purify our mind, the pure essence that remains is the ultimate bodhicitta. And the method or the practice of purification to attain this, the ultimate bodhicitta is the relative bodhicitta. Và tâm thanh tịnh của chúng ta và thực hành tịnh hóa tâm có nghĩa là khi chúng ta thực hành tịnh hóa tâm thì bản thể thanh tịnh của chúng ta sẽ được giữ lại nguyên vẹn, có nghĩa là bồ đề tâm tuyệt đối, và thực hành để có thể tịnh hóa và thành tựu được bồ đề tâm tuyệt đối này là thông qua những thực hành bồ đề tâm tương đối. Ultimate bodhicitta is the goal of the relative bodhicitta. So ultimate bodhicitta is non-dualistic, and relative bodhicitta is dualistic. So relative bodhicitta, dualistic, because as I said yesterday, there's somebody here then doing the practice of, the practice of giving and taking and all that. And then there's somebody there to do the practice too, so that way it is relative. Tâm tuyệt đối thì không hề có sự phân biệt hay nhị nguyên, và bồ đề tâm tuyệt đối này là mục tiêu của và mục đích hay là mục tiêu của bồ đề tâm tương đối chính là bồ đề tâm tuyệt đối, hay bồ đề tâm tuyệt đối là mục đích của bồ đề tâm tương đối. Và bồ đề tâm tương đối có nghĩa là chúng ta có sự phân biệt nhị nguyên, có nghĩa là chúng có ai đó, hay ở đây là chính chúng ta ở đây và đang thực hành pháp tu, ví dụ như là pháp tu cho và nhận thông lên, và có ai đó ở ngoài kia nhận lấy những gì mà chúng ta trao gửi, và đó là bồ đề tâm tương đối, có nghĩa là có sự phân biệt nhị nguyên. So the great Shantideva, he said that due to the strength of loving, due to the strength of bodhicitta, the bodhisattvas exhaust their previous negativities or negative karma and harvest ocean of merit, and they are said to excel the Shravakas. So means because of the bodhicitta
practice of bodhicitta, which is the practice of the bodhisattva. Then as a bodhisattva practicing the bodhicitta, then one can become enlightened. One can attain the limitless goal, which is the enlightenment. Và Shantideva vĩ đại đã nói rằng là bởi vì sức mạnh hay bởi vì thần lực của Bồ Đề Tâm mà các vị Bồ Tát có thể đoạn trừ được tất cả những ác nghiệp và thành tựu được điển công đức, và từ đó có thể đạt được giác ngộ. Và thực hành chính của một vị Bồ Tát đó chính là Bồ Đề Tâm, và khi một vị Bồ Tát thực hành Bồ Đề Tâm thì họ có thể đạt được giác ngộ, hay đó chính là mục tiêu tối thượng của thực hành Phật Pháp. Okay. So now the first verse in the 8th verse of the mind training, this verse emphasizes the importance of cultivating the righteous mind, or the right attitude towards others, and valuing the others and cherishing their well-being. So that is the the main practice, the first verse. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài kệ. Phần kệ đầu tiên là nhấn mạnh vào việc quan trọng của thực hành để có thể có được một thái độ đúng với tất cả mọi chúng sinh khác, có nghĩa là chúng ta phải trân quý họ, trân quý tất cả những chúng sinh khác. So here it says, Dani semjen thamje la ijin norbu le khaate thamchu tencho drubi sambai tadu jepan zamursu. So it says, thinking of all sentient beings as being more precious than a wish-fulfilling jewel, with the intention of achieving the supreme goal, may I at all times hold them dear to my heart. So do you have to translate this? Yeah, okay. Nghĩ tới tất cả mọi chúng sinh, trân quý hơn ngọc như ý, để thành tựu được mục đích tối thượng, con xin luôn yêu thương trìu mến tới tất cả mọi chúng sinh. So here, then the goal is not just an ordinary goal, but it is enlightenment. So which is the supreme of all goal. Not just to be happy temporarily, but ultimate happiness, ultimate freedom. So that is the goal. And in order to achieve that ultimate goal, then we need, we need something that is very precious. Something that can give us that kind of an ultimate goal has to be very precious. So here it says, that a wish-fulfilling gem can only fulfill our wish, temporarily. Say we make a wish to the, what is it? Like we have genie, genie bottle, right? So in the genie bottle, we make wishes of having wealth, having fame, and then it can give us maybe, wealth, can give us fame, can give us these kind of things. But as we saw yesterday, those things lead to, again, further suffering. It is never ending. It just feeds our greed. So that way it says here that, but the beings, they give us the opportunity to attain enlightenment because, number one, it helps us to develop loving kindness, compassion, bodhicitta. And bodhicitta means, wishing to liberate all mother sentient beings to the state of enlightenment. So when we say all mother sentient beings, it is limitless beings. And because it is limitless beings, when one develops loving kindness, compassion for limitless beings, then the loving kindness, compassion becomes limitless. And because of that limitless loving kindness, compassion, we can achieve a limitless goal, which is the limitless potential. We realize, it helps us to realize or, discover, realize this limitless potential because of the limitless compassion. So therefore, that is possible because of the sentient beings. So because of that, then we, it says, may I at all times hold them dear to my heart.
của chúng ta ở đây không phải là mục đích thế gian hay thông thường, mà mục đích của chúng ta ở đây là mục đích tối thượng. Nó là tối thượng, mục đích giác ngộ, và giác ngộ là tối thượng nhất trong tất cả các mục đích. Và ở đây chúng ta không mong cầu hạnh phúc tạm thời, giả tạm, mà chúng ta muốn có được hạnh phúc và giác ngộ tuyệt đối, tối thượng. Và để có thể đạt được, thành tựu được mục tiêu tối thượng này, chúng ta cần phải có gì đó chân quý với chúng ta để chúng ta có được mục đích tối thượng này, mục tiêu tối thượng này. Và không giống như là ngọc như ý, nó chỉ có thể hoàn mãn mong ước của chúng ta một cách tạm thời. Ví dụ như tất cả chúng ta biết là thần đèn, khi mà chúng ta mong cầu sự giàu sang, danh tiếng vân vân, thì chúng ta có thể có được nó, nhưng mà như chúng ta đã đề cập đến ngày hôm qua, thì một lần nữa nó có thể tạo ra khổ đau cho chúng ta về sau, và khổ đau chắc chắn là sẽ không chấm dứt, bởi vì là điều này sẽ chỉ làm cho sự tham ái của chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn mà thôi. Ngược lại, tất cả mọi chúng sinh cho chúng ta cơ hội để có thể đạt được giác ngộ, bởi vì là và giúp chúng ta có thể phát khởi được lòng từ ái, bi mẫn và bồ đề tâm. Chúng ta mong ước để có thể giải thoát tất cả mẹ chúng sinh đến trạng thái giác ngộ hay đến quả vị giác ngộ. Và tất cả mẹ hiền chúng sinh có nghĩa là vô lượng chúng sinh. Và khi chúng ta phát khởi lòng từ ái và bi mẫn tới tất cả mọi chúng sinh, tới vô lượng chúng sinh, có nghĩa là lòng từ ái và bi mẫn của chúng ta trở nên vô lượng, và từ đó chúng ta có thể thành tựu được mục đích vô thượng hay là vô hạn, và có nghĩa là chúng ta có thể trực ngộ được tiềm năng vô hạn của chúng ta. Và tất cả những điều này là có thể bởi vì tất cả mọi chúng sinh. Do đó chúng ta xin luôn yêu thương, trìu mến tất cả mọi chúng sinh. So now the second paragraph is it explains more specifically the way how do we value others, and we should not value others with kind of pity, with kind of a pity, looking down on them and thinking that you are greater and then looking down on them, but rather genuinely seeing the qualities in them and how beneficial they are to oneself, then genuinely seeing them very precious, and then oneself as being humble. So that is the second phrase, practice. So these are all practice actually. This is to practice. Và khổ thứ hai đó là sẽ giải thích một cách chi tiết hơn về làm thế nào để có thể trân quý những chúng sinh khác. Chúng ta không nên trân quý những chúng sinh khác hay trân trọng những chúng sinh khác với sự thương hại hay là nhìn xuống họ và nghĩ rằng là chúng ta tốt đẹp, chúng ta tuyệt vời hơn họ, mà ở đây chúng ta nhận ra những phẩm chất vốn có, tiềm năng vô hạn bên trong họ và lợi ích và những lợi ích của họ từ họ mà chúng ta có được, và do đó chúng ta có thể thấy được họ trân quý đến mức nào. Và ở đây nó là thực hành về lòng khiêm nhường, và vì vậy tất cả từng khổ này đều là những thực hành khác nhau. It says 강도 수단 로비제 다니 군나 멘다 신젠라 삼바타바이 초도 제번 점프죠. So which means wherever one associates with whomsoever, then may I see myself lower than all the others, and from the depth of my heart dearly hold others as superior. Bất cứ khi nào con cùng người khác, con xin xem mình kém nhất trong tất cả, và từ sâu thẳm trái tim con xin trân trọng họ như đấng tối thượng. Now, when you say here, may I see myself lower than others, because we beings have so much ego that it is a little bit difficult to swallow. We think this word lower is a little bit too low for oneself. Many people don't like this. So that is why that I said humble. One should be humble, but that is because of our ego.
so ego is the problem. We have, that is how we are. So this is why we need to do this practice, and so that is why this practice is important. So like there's a in the Shantideva it says that all the harm in the universe, all the fear and sufferings one experiences, all this is brought about by the clinging on to the idea of I and mine and me and like this, so I as important, so all this, and because of all this misery, all this suffering arise, in this, and we are trapped in samsara because of this. So what is the use of such a great, harmful, clinging on with so much care to such a harmful thing, as this ego, I, which create all this problem. So therefore, in order to tackle that, then such practice is very important. Và ở đây chúng ta nói là con xin xem mình thấp kém nhất trong tất cả. Bởi vì tất cả chúng ta đều có rất nhiều bản ngã, và thực hành này sẽ rất là khó, bởi vì là khi chúng ta nói là chúng ta nhìn thấy mình thấp kém hơn, điều đó đã khá là thấp kém hơn so với chúng ta rồi, và chúng ta không thích điều này. Nên vì vậy ở đây chúng ta nên thực hành sự khiêm nhường, bởi vì là bản ngã cao hay là lớn của chúng ta và bản ngã của chúng ta gây cho chúng ta rất nhiều vấn đề, và bây giờ và chúng ta là con người, chúng ta bây giờ là do bản ngã của chúng ta. Vì vậy chúng ta cần thực hành này, và do đó thực hành này là rất quan trọng. Như Shantideva đã nói rằng là tất cả mọi gây hại, mọi tổn hại ở trên vũ trụ này, tất cả những sợ hãi, khổ đau mà tất cả mọi chúng sinh đang phải chịu đựng, tất cả đều đến từ sự bám chấp vào ý nghĩ hay vào ý tưởng là có cái tôi của tôi và tôi là quan trọng. Và từ những sự bám chấp vào ý tưởng này thì là khổ đau, thống khổ khởi lên, và chúng ta mắc kẹt trong vòng sinh tử luân hồi. Và do đó, liệu có tác dụng gì khi mà chúng ta bám chấp vào cái tôi đầy rất có hại này, bởi vì nó tạo ra rất nhiều khổ đau cho chúng ta. Và do đó đây là cách để chúng ta có thể đối trị với bản ngã của chúng ta. There's a saying, that wealth of wisdom cannot be sustained on a ball of ego. So if you have a big ball, of round, a big round ball, no matter how much water you pour over it, you cannot contain the water. So ego is like that. Ego is like a big round ball. So no matter how much wisdom, no matter how much knowledge one gets, one cannot absorb because of this ego. So we have to break the ego. Ego is the biggest problem for our development. Và có câu nói rằng là hiểu biết, trí huệ dù lớn đến đâu thì cũng không thể nào thỏa mãn được bản ngã của chúng ta. Giống như là chúng ta có một cái bát lớn và hình tròn và úp xuống, và dù chúng ta đổ bao nhiêu nước vào thì nước cũng trôi xuống, chứ không thể nào mà chứa được, cái bát đó không thể chứa được bất cứ một giọt nước nào, bởi vì là nó đang bị úp xuống. Và do đó nếu chúng ta có bản ngã thì chúng ta không thể nào có thể có được hay là có thể nuôi dưỡng được trí huệ, và do đó chúng ta cần phải phá vỡ bản ngã này, chúng ta cần phải đoạn trừ chướng ngại này. Now the third, the third phrase, it says that so here in the process now, the earlier in the practices where one learns to cherish others and others, and then there will be
Rinpoche net has gone, so we'll wait. Okay, can you hear me? Yeah. Okay, I don't know what happened. So yeah, so that way. So when such happens, then how to how to move forward or how to practice. So the next. Oh, sorry, Rinpoche, I miss you from beginning. Like I just. Okay. The So in the previous practices of seeing others and cherishing others as more superior and more important to oneself, like this, then when doing such practice, then there can be obstacles. Sometimes obstacles can arise with frustration, with pride, with aversion, and like this. So when that happens, then how to deal with that. Và khổ thứ ba, ở trong hai khổ trước chúng ta đã có những thực hành, đó là chúng ta luôn trân quý và luôn yêu thương trìu mến tất cả mọi chúng sinh, và chúng ta cho họ là cao hơn chúng ta. Và khi mà chúng ta thực hành như vậy thì đôi khi có thể có những chướng ngại khởi lên, đó là chúng ta cảm thấy tuyệt vọng hay là chúng ta cảm thấy sân hận. Và vì vậy làm thế nào để đối mặt với những chướng ngại này? Khổ thứ ba. So it says, "Cholam kundu rangju la ta ji nyamong chema tha daje marung shebena chenthap don doprasho." So in all my activities, by examining my mental continuum, and as soon as afflictive emotions arise, which are pernicious to self and others, may I forcefully confront and avert them. Trong mọi hoạt động, con xin luôn quan sát tâm mình. Ngay khi những cảm xúc bất thiện sinh khởi, con xin đối trị mạnh mẽ, đoạn trừ chúng vì đã gây ra tổn hại cho con và người khác. So now here, basically, it is teaching us to be mindful and aware of situation. Always being mindful, always looking at one's own state of mind. Because the mind is most important. Because it says, sometimes then aversions, the afflictive emotions can arise, because of our habit towards that, attachment. We are so habituated to our afflictive emotions that even sometimes when we try to, do good things, it is very tricky. They are very good at tricking us, and they arise. Maybe you're doing something good and suddenly you feel, you are quite good, you're good, you develop some kind of ego, doing these things. Or when, something, or there's some attachment. Like, for example, I give you, that, let's say, let's say, there's so many actually, like whether it is environmental, activists, or whether it is, those promoting, vegetarianism, or those who are, activists for racial, how to say, these discrimination and that. So it is a very noble act that one is doing. But when one is not careful and become too extreme, then it becomes one, one actually, goes the opposite way. For example, vegetarianism. You are vegetarian, that is wonderful. And if one can, how to say, be a good example for others, that is wonderful. But when someone else is not vegetarian, and then you are so upset with this person, and you get, aggravated by this, and then you say, very harmful things, act harmfully, and like this, then you, the whole purpose of you being a vegetarianism is totally defeated. So like this, so these, these kind of afflictive, emotions, or the afflictive, they are very clever in, kind of tricking us. So we must be very careful, and the moment it arises, we must be able to tackle them, and subdue them. That is the practice, this practice.
Và ở khổ ba này thì dạy chúng ta phải luôn có chánh niệm tỉnh giác trong mọi tình huống. Chúng ta phải luôn quan sát tâm thức của mình, bởi vì là tâm thức là quan trọng nhất. Đôi khi có những phiền não khởi lên bởi vì là thói quen tập khí của chúng ta đã quá quen thuộc với những cảm xúc phiền não của chúng ta, nên thậm chí đôi khi dù chúng ta cố gắng làm những việc thiện lành, nhưng mà tâm thức hay là những cảm xúc phiền não của chúng rất xảo quyệt. Và dù chúng ta, ví dụ như là khi chúng ta làm một điều gì đó tốt và chúng ta cảm thấy là mình rất là tốt, rất là giỏi, và từ đó làm tăng bản ngã của chúng ta lên, hoặc là chúng ta tăng cái sự tham chấp hay là dính mắc của chúng ta lên. Ví dụ như là những nhà hoạt động về môi trường hay là những người mà khuyến khích mọi người ăn chay trường, vân vân. Dù hành động của họ là thiện lành, là cao quý, nhưng mà nếu họ không cẩn trọng thì họ có thể đi đến cực đoan và nó có thể đi sang một hướng khác hoàn toàn. Ví dụ như là nếu quý vị là người ăn chay trường thì điều đó rất là tuyệt vời, và nếu quý vị có thể trở thành tấm gương hay ví dụ cho những người khác thì điều đó rất là tuyệt vời. Nhưng nếu như có ai đó không ăn chay và quý vị trở nên rất là khó chịu với họ, và quý vị hành động hay nói những điều gây hại cho họ, thì là mục đích ăn chay của quý vị đã hoàn toàn bị sai lạc. Và vì vậy những cảm xúc phiền não bên trong chúng rất thông minh, xảo quyệt, và chúng có thể đánh lừa chúng ta mọi lúc, nên chúng ta phải luôn cẩn trọng với chúng. Và vì vậy ngay khoảnh khắc mà những cảm xúc phiền não khởi lên, chúng ta phải đối trị chúng ngay lập tức để có thể đoạn trừ chúng. And next phrases. So it's this is it emphasizes on the practice of the bodhicitta for the practitioner of a bodhicitta, and the importance of the principle of having a special concern for the underprivileged, the needy beings. So your compassion should be even stronger. So this is a practice especially for that. Và thực hành thứ tư hay là đoạn kệ thứ tư là thực hành về Bồ Đề tâm, và ở đây thì nó tập trung vào những chúng sinh hung ác hay là những chúng sinh tham lam, vân vân. Và đối với những chúng sinh này thì chúng ta cần phải phát khởi lòng từ bi mạnh mẽ hơn với họ. So it says here that Rangjing Ngempe Semjen Nam Digdu Tabu Nan Thongse Rinchen Ter Dang Che Bajin Nye Parka Vi Chinzin Sho. So when I see beings with unwholesome nature afflicted with grave sins and suffering, like finding precious treasure, may I dearly cherish them as if they are hard to find. Bất cứ khi nào con thấy những kẻ hung ác tràn ngập nghiệp nặng nề và phiền não, con xin trân trọng họ như điều quý hiếm, như con khám phá ra kho báu vô giá. So here it is saying, those beings who have strong afflictive emotions, and through their, strong afflictive emotions, then act under the influence of that and harm, oneself and others. So like this, so beings of such, when they harm you, then one mustn't retaliate with, in a harmful way, but rather, as we saw yesterday, seeing that they act in such way because of, ignorance, and creating, negative karma for themselves. So therefore, developing even more loving kindness, compassion towards them. So that is. So they become the source for you to develop loving kindness, compassion. So they are so precious to you because they give you opportunity to develop loving kindness, compassion, without which there's no way to attain enlightenment. Forget enlightenment. There's no way to even achieve samsaric, samsaric happiness. So therefore, they are so precious to oneself. So one viewing this way, then always respect them. And always, so that is the practice.
Ở đây chúng ta nhận ra rằng những chúng sinh dưới sự ảnh hưởng của những cảm xúc phiền não mạnh mẽ, nặng nề, họ hành động và họ gây hại cho người khác cũng như là chính bản thân họ. Và một khi họ làm hại quý vị thì như đã đề cập từ trước là chúng ta không phản ứng hành động cùng một cách như họ, mà chúng ta có thể nhận ra rằng là họ hành động như vậy bởi vì vô minh, và khi họ hành động như vậy thì họ tạo ra những nghiệp xấu ác, bất thiện cho chính họ, và vì vậy chúng ta càng phát khởi lòng từ bi tới họ, bởi vì họ là nguồn để chúng ta có thể phát khởi lòng từ bi, do đó họ rất là trân quý và họ là cơ hội để chúng ta có thể phát khởi lòng từ bi của chúng ta. Và nếu không có cơ hội này thì không có cách nào để chúng ta có thể đạt được giác ngộ, và đừng nói về giác ngộ, ngay cả hạnh phúc trong vòng sinh tử luân hồi cũng rất là khó. Và khi chúng ta có thể nhìn nhận theo cách này thì chúng ta trân trọng những chúng sinh này, và đây là thực hành thứ tư. Now the next, the fifth phrase, this explains the importance of cultivating patience and endurance, in one's practice. So it says, "Dala yen ji thado ke shekur naso mirik be chonka rang ki lemba da jalka shen la bulwarsho." So it says, when others out of jealousy wrongly disparage and slander you, then may I take upon myself the defeat and respectfully offer victory to them. Và khổ thứ 5 thì là giải thích về sự quan trọng của thực hành nhẫn nhục hay bao dung. Và đó là bất cứ khi nào có người vì ganh ghét, sai trái, tấn công hay coi thường con xin nhận lấy mọi thua thiệt về mình và trao cho họ chiến thắng vinh quang. So here, as I, there's a saying, Shantideva has said, that there is, if one has to, like the earth, like if one wants to, walk on the surface of the earth, then, one cannot, cover the entire surface of the earth with leather. It's impossible to cover the entire surface of the earth with leather. But rather, if one covers one's own soul with, with the leather, then one can walk throughout the entire surface of the earth, comfortably. So like this, so here it is the same. So rather than trying, we always expect others to change. We expect others to be a good person, and all that, and always judging outwardly. But here, rather, it's we must change within ourselves, look inwardly and change ourselves. So that way one can, truly find happiness for oneself and others. So that way it says, those who disparage one, harm one, so all that, then instead of, developing great, ill feeling towards them, rather take that defeat oneself and change oneself from within. So that is important. Và như Shantideva đã nói rằng là nếu chúng ta muốn đi qua toàn bộ bề mặt của trái đất thì chúng ta không thể nào có thể bao phủ toàn bộ bề mặt của trái đất với tấm da. Thay vì đó chúng ta chỉ cần bao bọc lòng bàn chân của mình bằng một tấm da, và khi đó thì chúng ta có thể đi bộ vòng quanh trái đất một cách thoải mái, dễ chịu. Và ở đây cũng như vậy, thường chúng ta kỳ vọng là người khác sẽ phải thay đổi và họ phải là người tốt, có nghĩa là chúng ta luôn đánh giá, chúng ta luôn nhìn ra bên ngoài. Và ở đây thì thay vì đó chúng ta thay đổi, chúng ta nhìn vào bên trong và chúng ta thay đổi chính bản thân chúng ta, và khi đó thì chúng ta có thể tìm thấy hạnh phúc đích thực cho chính bản thân mình và cũng như cho những người khác. Và vì vậy ở đây chúng ta thay vì chúng ta phản ứng, chúng ta sẽ quay trở lại hướng vào bên trong và chúng ta thay đổi chính bản thân chúng ta. Now the next sixth stanza, it says, "Kāng la dā ki phen tā bē rewa chewa kāng shī ki shintu mere
So even if someone that I benefited and had great hope in that person greatly mistreat and cause harm to me, may I view him as a sublime teacher. Ngay cả khi người con đã từng giúp đỡ hay người mà con đặt trọn hy vọng vào đối xử bất công với con xin xem họ như vị thầy tâm linh cao quý. So here and then again it's the same. Normally we always have so much suffering because of attachment. We do something good to somebody or others, but we have so much attachment to that we are expecting so much. There's always strings attached to that, and then our noble action is always contaminated by this. So here it shows us that it is very important to whatever we do, to do it wholeheartedly, and openly and with one way. No expectations, no these kind of. So if one is able to do that, then no matter what one does, one is happy and content with it. Then that is a genuine happiness one will be able to achieve through one's action. Then one's action becomes a true noble action. Và ở đây cũng như vậy, thông thường là chúng ta chịu khổ đau rất là nhiều bởi vì là sự tham ái, oán chấp hay dính mắc của chúng ta. Ví dụ như là khi chúng ta làm điều tốt hay giúp đỡ người khác, thường chúng ta dính mắc vào đó rất nhiều và chúng ta cũng kỳ vọng rất nhiều vào họ. Và vì vậy, hành động thiện lành của chúng ta luôn luôn bị ô nhiễm bởi sự tham ái này, dính mắc này. Và thay vì đó, ở đây chúng ta nên thực hiện nó một cách thành tâm, chân thành, rộng mở, một chiều, có nghĩa là chúng ta không kỳ vọng họ phải đáp lại hành động của chúng ta, lòng tốt của chúng ta. Và do khi chúng ta có thể làm như vậy thì dù người khác hành động ra sao, chúng ta vẫn có được hạnh phúc, chúng ta vẫn có được sự hài lòng. Và vì vậy, khi đó thì hành động của chúng ta sẽ thực sự trở nên thiện lành, cao quý. Now the next stanza is the Tonglen practice. So it says, "Dorna utan jubai pende manam kun nambul mai nutan dunghal kun sangwi dala lembrasho." So in short, it says so in short means now all these previous practices put together in short, and whether it be directly or indirectly, offering benefit and happiness to all mother sentient beings, and may I in return discreetly receive all harm and sufferings of mother sentient beings. Và tiếp theo là đoạn thứ 7, có nghĩa là thực hành thông len, cho và nhận. Tóm lại ở đây có nghĩa là tất cả những cái thực hành mà chúng ta vừa đề cập tới ở trên. Thì tóm lại, dù trực tiếp hay gián tiếp, con xin dâng hiến tất cả mọi lợi ích hạnh phúc của con cho tất cả mẹ hiền chúng sinh, bí mật cam nhận về mình tất cả những tổn thương và khổ đau của họ. So here, it says, directly means, helping directly others, with whatever you can, or, so directly helping in person, so that way. And indirectly means, even if you cannot help directly, openly, but developing the thought to help others, and wishing for the well-being of others, and praying for the well-being of others, and through words and through this, through words, then trying to help others. Nowadays there are two. One is you see in the social media. There's so many people, who don't even know each other, but pass so many comments. If you look in the comments, and then some are passing so harmful, unnecessary comments that people end up committing suicide and all like this, and these things are happening. So those are very negative karma and non-virtuous action. So here opposite. One says nice things, and words of praise, words of upliftment, and like these things. So that way helping others. Then doing practice your own practice. If you do. So through that, developing genuine loving kindness, compassion, and through that developing, the realization of the emptiness.
And through that, then one can genuinely benefit others. Because as I said, everything is an illusion. And in this illusion, all beings are, trapped in the samsara of illusion. So when one genuinely practices to overcome this, then that is how one can genuinely help others. So that way, directly or indirectly, for the benefit of other beings, then practicing. And Tonglen practice is, so meditation. Tonglen practice is a particular practice where one visualizes, that all the sufferings of others, dissolve into oneself, and all the well-being and good karma of oneself is given to the others. So that kind of practice. And when you do that, then it gives, as I said, that your self-centered attitude, through this practice diminishes. So that way, one might think that one is giving all your well-being to others, then one might lose all that. But actually, it works in the other way. One is developing, the sense of well-being for others, and in turn diminishing the, self-centered attitude, so which is the cause of all harm, all suffering. So oneself also, will enjoy greater happiness, and one can help others, because how can one help others? And ultimately, all this you and me, distance, time, oneself and others, all this is an illusion. Ultimately, everything is beyond such limitations. So therefore, through genuine wish, one can truly benefit others. And I know so many people who did the Tonglen practice and say, it really benefited them and others. So that way, it really is effective and beneficial. Và ở đây thì là trực tiếp, có nghĩa là chúng ta có thể giúp đỡ trực tiếp những người khác với bất kỳ những gì mà chúng ta có, hay là chúng ta có khả năng giúp họ. Và gián tiếp có nghĩa là chúng ta không thể giúp họ một cách trực tiếp, nhưng chúng ta có thể khởi lên những suy nghĩ muốn giúp đỡ họ và mong ước những chúng sinh này có được sự an lành và có được giác ngộ. Và thông qua lời nói của mình chúng ta có thể giúp người khác. Và thực ra là có hai hướng với lời nói. Như quý vị có thể thấy ở trên mạng xã hội là có những người thậm chí còn không biết nhau, nhưng mà họ đăng tải những nhận xét của họ và nó rất là độc hại và có thể khiến cho người khác thậm chí là tự tử. Và đây là một nghiệp rất là bất thiện, rất là xấu ác. Ngược lại, chúng ta nên nói những lời từ ái, chúng ta nên nói những lời để có thể làm người, nói những lời mà có thể truyền cảm hứng cho người khác và giúp giảm khổ đau của họ. Và bằng cách đó chúng ta có thể giúp những người khác. Và với thực hành này chúng ta có thể phát khởi lòng từ bi, chân thành, đích thực, và đồng thời cũng giúp chúng ta có thể trực ngộ được tánh không. Và khi chúng ta có thể trực ngộ được tánh không thì chúng ta có thể làm lợi ích đích thực tới tất cả mọi chúng sinh khác. Như Rinpoche đã nói là tất cả mọi thứ đều là huyễn ảo, và trong huyễn ảo đó thì tất cả mọi chúng sinh đang bị mắc kẹt trong vòng sinh tử luân hồi. Và với thực hành chân chính này chúng ta có thể vượt qua được điều đó, chúng ta có thể giải thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi, và đồng nghĩa với việc chúng ta cũng có thể giúp đỡ những người khác. Và thực hành Tonglen hay cho và nhận ở đây có nghĩa là chúng ta quán tưởng hay hình dung là khổ đau của tất cả mọi chúng sinh khác sẽ tan hòa vào bên trong chúng ta, và tất cả những sự thiện lành, những nghiệp thiện của chúng ta trao gửi cho những người khác. Và khi chúng ta làm như vậy thì chúng ta có thể thái độ tự coi mình là trung tâm hay là chấp ngã của chúng ta sẽ tự động giảm bớt. Và một số người nghĩ rằng là khi chúng ta thực hành như vậy thì do chúng ta cho đi tất cả nên là chúng ta mất tất cả, nhưng thực ra nó là ngược lại. Bởi vì là khi mà chúng ta thực hành như vậy thì chúng ta có thể giảm được thái độ ngã hay ngã ái này, và sự chấp ngã ngã ái này gây ra cho chúng ta rất nhiều khổ đau và vấn đề. Và
Vì vậy khi chúng ta thực hành nó, chúng ta có thể giảm bớt được sự ngã ái này, và chúng ta có được hạnh phúc chân chính, tuyệt vời. Và đồng thời chúng ta cũng có thể giúp được những người khác, bởi vì một cách tuyệt đối thì tất cả tôi, người khác, khoảng cách, thời gian, vân vân, tất cả đều là huyễn ảo và nó vượt lên trên mọi giới hạn. Bởi vậy, thông qua mong ước chân thành có thể làm lợi ích cho những người khác. Điều này thực sự có thể làm lợi ích cho những chúng sinh khác. Và rất nhiều học trò của Rinpoche đã chia sẻ rằng là khi mà họ thực hành tông lên thì thực sự là nó có lợi ích cho chính họ và những người khác. Okay, and then now the last stanza is Theda kunjan chujeji tope time maba sing chukun jumar shebelu sheme chingwa le tosho. So by all the above aspirations, by all the remaining undefiled by the 8 worldly concerns, and by recognizing all phenomena as illusion, may I, without clinging and attachment, be liberated from the bondage. So here the first 2 lines is it is an advice saying that through all the above practices, then when one does these practice, because of through these practice one accumulates merit, and because of one's merit and because of one's growth as a being, and then others see this, and then sometimes one might acquire praises and so like these things. So when that happens, if one is not careful, one might get one might get attracted by the 8 worldly dharma. So 8 worldly dharma, for example, with fame, with rich, with wishing for praises, and and wishing for fame, etc., etc. So there are 8 worldly dharma. So it says basically one mustn't get distracted, by such, and be mindful and always, take care of that. So that is the 2 first line. Và khổ cuối cùng, con xin học cách giữ gìn tất cả những tu tập này không bị ô nhiễm bởi 8 pháp thế gian. Xin cho con có thể trực ngộ được tất cả mọi thứ như huyễn ảo và không còn bám chấp, giải thoát khỏi mọi trói buộc. Thì ở đây 2 câu đầu tiên là lời khuyên về tất cả những thực hành ở trên. Khi mà chúng ta thực hành tất cả những thực hành đề cập đến ở trên, chúng ta có thể tích lũy công đức và chúng ta có thể trở thành tốt, chúng ta có những điều tốt đẹp, và khi người khác nhìn thấy điều đó và họ có thể tán thán ca ngợi chúng ta. Và nếu chúng ta không cẩn thận thì chúng ta có thể vướng mắc vào pháp thế gian, là chúng ta mong ước có danh tiếng, tiền bạc, vân vân. Và vì vậy chúng ta phải luôn chánh niệm tỉnh giác để không bị phiền nhiễu, không bị phân tán bởi 8 pháp thế gian này. And then the last 2, so all this still here is the relative Bodhicitta, and now the next 2 lines is the ultimate Bodhicitta, as we today in the beginning discussed the non-referential point Bodhicitta. So it says Chukun Jumar Shebilu Shime Chingwa de Tosho. So may I, without clinging and attachment, be liberated from the bondage. So with by recognizing all phenomena as illusion. So as I told you, like a dream, an illusion, understanding that, that we saw, there's no I, the self, this independent, singular character, it is devoid of such, it is an illusion, it is an ignorance, and then that way, so everything is like that, everything is a mere interdependent nature, it is emptiness. So in that way, then here I is also, emptiness. Then the person on the other side is also emptiness. Then the action of whatever, that is also emptiness. So understanding this emptiness through this kind of understanding of emptiness, and then doing your practice, developing compassion, practicing of the bodhicitta. So that is the ultimate bodhicitta practice. And so through understanding
this emptiness, then when one does anything, then it becomes very powerful. So that is the last two practice of the ultimate Bodhicitta. Và hai câu cuối, cho đến giờ thì tất cả những thực hành đề cập đến thì là Bồ đề tâm tương đối, và hai câu cuối là Bồ đề tâm tuyệt đối. Xin cho con có thể trực ngộ được tất cả mọi pháp như là huyễn ảo và không còn bám chấp, giải thoát khỏi mọi trói buộc. Thì ở đây là bắt đầu của Bồ đề tâm không tham chiếu, hay là Bồ đề tâm dựa trên tánh không, có nghĩa là tất cả vạn pháp đều như là giấc mơ, như là huyễn ảo. Khi mà chúng ta hiểu điều này, khi mà chúng ta hiểu rằng không hề có cái tôi thực có, không hề có thường hằng, đơn nhất, độc lập, và thậm chí là khi mà tất cả mọi thứ đều là thị hiện do duyên sinh, và tất cả mọi thứ đều là không. Vì vậy là cái tôi này cũng là không, và người mà tôi thực hành này cũng là không, và hành động hay là thực hành của tôi cũng là không. Khi chúng ta hiểu ba thể đều là không thì chúng ta thực hành với sự hiểu biết như vậy, với sự trực nhận như vậy, để chúng ta có thể phát khởi được Bồ đề tâm, phát khởi được lòng từ bi, và đó chính là thực hành Bồ đề tâm tuyệt đối. Và khi mà chúng ta có sự trực ngộ về tánh không thì mọi thực hành, mọi hành động của chúng ta sẽ đều trở nên rất là mạnh mẽ và có thần lực. So now how do we do this practice? Is, as I said, that through the relative bodhicitta, we reach the ultimate bodhicitta. So sincerely practicing the relative bodhicitta in the moment, just now, with one's best ability, with the most sincere, so that we're doing it, and then with that, we say thambasum. The thambasum is the three profound method, which is developing genuine, devotion to the three jewels. So through that, what happens is when one develops a genuine confidence in the three jewels, then what happens is at that one is able to subdue one's all ego, pride, all these afflictive emotions automatically, and through that, then develop genuine, bodhicitta, and doing the relative bodhicitta action, and then it becomes a action, pure action. So in that action, then at the end, dedication. Dedicating like how all the previous enlightened masters have dedicated. So may I also dedicate for the limitless purpose, to achieve the limitless potential enlightenment for the limitless beings, then it becomes limitless. So with these three profound method, then right now practically we can do such practice, and gradually by that, then one will be able to do the ultimate, truly develop emptiness, the wisdom of emptiness and practice. But at the moment, with the understanding of the emptiness and reflecting on that, and seeing things as an illusion and a mere dream, and in that, then doing the practice of the, like this with the thambasum, the three profound method, then that is how we can do this practice in the moment. Và làm thế nào để chúng ta có thể thực hành được Bồ đề tâm tuyệt đối như Rinpoche đã đề cập, thì thông qua những thực hành của Bồ đề tâm tương đối, chúng ta có thể đạt đến thực hành của Bồ đề tâm tuyệt đối. Và khi do đó chúng ta thực hiện những thực hành của Bồ đề tâm tương đối một cách chân thành và toàn tâm toàn ý, và thông qua 3 phương thức hay là 3 cách thức thâm sâu. Thứ nhất, đó là đầu tiên chúng ta phát khởi niềm tin vào Tam Bảo hay là Phật Pháp Tăng, và từ đó chúng ta có thể giảm bớt được bản ngã của chúng ta, những cảm xúc phiền não một cách tự động, và sau đó thì chúng ta phát khởi Bồ đề tâm một cách chân thành, và chúng ta thực hiện tất cả những hành động thuộc về Bồ đề tâm, và khi đó thì hành động của chúng ta sẽ trở nên thanh tịnh, và sau đó chúng ta hồi hướng tất cả những công đức thực hành của chúng ta, giống như là tất cả những vị thầy chân quý đã hồi hướng công đức của họ cho vô lượng chúng sinh có thể
trực ngộ được hay là có thể hiển lộ được tiềm năng vô hạn của họ. Và thông qua 3 thực hành hay là 3 phương thức thâm sâu này, chúng ta có thể phát khởi được trí huệ và thực hành về tánh không. Và bây giờ, với những gì mà chúng ta có bây giờ thì điều tốt nhất chúng ta có thể làm đó là chúng ta có sự hiểu biết về tánh không, và từ đó chúng ta quán chiếu suy ngẫm là tất cả mọi thứ đều là huyễn ảo giống như mơ, và chúng ta thực hành theo 3 cách thâm sâu này, và đây là cách mà chúng ta có thể thực hành trong hiện tại. Okay, so with this then we finish the 8th verse of the mind training.